There you go, Lady Nefer. The book you were looking for. Let me see. Would you look at that? Finally, an actual copy of The Man Who Became a Mule. Yeah! Nefer doesn't seem like the kind of person who takes commissions. More like the kind who dishes them out. Hey! If you start taking work from Nefer, there'll be none left for Yahoda! Still, what sort of job is Nefer delegating to the Adventurers Guild? Paimon's kinda curious. Not bad. This is exactly what I was looking for. The Adventurers Guild must have quite the impressive network tracking down a long-lost story like this. Well, that's all thanks to our hard-working adventurers. There were quite a few setbacks along the way, but in the end, we managed to find a collector in Snezhnaya who had a copy. How ironic that a story about the desert would end up somewhere like Snezhnaya. Well, thank you for your efforts. I'll send over the payment as promised. Also, Mr. Sarin, please keep this commission active and raise its priority level. I'll cover the additional fee as well. Not a problem. It's our honor to do business with you, Lady Nefer. If you'll excuse me, I'll go get everything sorted. My business is done, you two. You can come out and ask your questions. I know you're curious. You even heard what Paimon said? Huh. Guess that's what makes you the boss. Something like that. It's more like a long-term partnership I have with the Adventurers Guild. Come, let's head back to the curatorium for a cup of tea. This isn't the best place for sharing stories. Looks like you handled the commission without a hitch. Thank you, Miss Yahoda. Here is your payment. See? Told you'd be fine. Not a bad payout either. Got any more quick Mora jobs like that? I can certainly take a look. One moment, please. Isn't that... Hey! Catherine! Was that pendant over there used for posting a bounty? It was indeed. You certainly have a sharp eye, Miss Yahoda. Mystery Haunty left it as collateral for a bounty request. In that case, I'll take that one. Just give me the deets. The only thing is, the reward for that one isn't all that high, and nowadays, pieces like this are not worth much either. I'm not sure it's the kind of job you're after, Miss Yahoda. No worries. I'll take it. Let's call it a bit of charity work on the side. Gotta build up some good karma once in a while, huh? Very well then. Please, wait a moment. I mean, it's not like I've got much else to do right now. Can't just sit around playing with Ashru all day, can I? Boss Neff to boot me out in no time. Now that you're here, Traveler, Paimon, you two are pretty handy. Wanna join forces on this one? We could split the reward. A commission, huh? You'd better ask him. He's the expert, after all. Bet you it's nothing major. Trust me. Ihanti's way too much of a scaredy cat for it to be about anything serious. Miss Yahoda, here are the details of Mr. Yahanti's commission. Alrighty, let's see what that little whimp's gone and... What's up? Please don't say it's something super difficult. Nah, nothing like that. Just didn't expect a guy who couldn't even bring himself to hurt a fly to go posting life or death commissions like this. You? Sure. Couldn't be more by the book if you tried, huh? Relax, I'm just messing with you. It only mentions retrieving something from a bunch of crooks. To a crook, money is life.
and life is money. That makes it a matter of life or death. Am I right? Come on, follow me. Pretty sure I can handle those punks by myself. Odds are, you won't even have to lift a finger. Huh. Looks like Yahoda's not back yet. Wait here. I'll go brew some tea. Who's a good kitty? Come on, shake. All right, help yourselves. Cream and sugar is over there if you need it. Looks like Ashrew's taken a real liking to you. Back when I first brought him home, he was as fierce as a little lion. He didn't let anyone get close except for me. Anybody else who tried would have his little fangs and claws to contend with. Seriously? You'd never guess he used to be aggressive. That was a long time ago, when the two of us had just arrived in Nodcry. Back then, we had no one to rely on but ourselves. And to survive in a place like Nodcry, we had no choice but to bare our claws and teeth. Of course, things are different now. Anyway, it's about time we satisfied that curiosity of yours. I'm guessing you want to know more about my long-term partnership with the Adventurers Guild? You mean like some kind of extra special treasure even Nefer can't get her hands on? It's special, no doubt about that. But whether it counts as treasure, well, that depends on how you see it. Here, this is the book I asked the Adventurers Guild to find for me. Take a look. Oh my god, j'étais pas prêt. Ah, j'étais pas prêt pour lire, moi. Chiche. What? Attendez. Il était une fois dans la ville de Semeru un imbécile connu Damn. De tous sous le nom de Hortba. Fils d'un marchand et d'une danseuse, il était mauvais en calcul et n'arrivait jamais à suivre les cours de l'académie. Il était également si crédule qu'il tombait sous les pièges tendus par les marchands pour l'escroquer. Il croyait même aux mensonges les plus absurdes racontés par les charlatans les moins convaincants. Il leur donnait tous ses moras et versait même des larmes de pitié en écoutant leurs histoires. On disait que même certains des habitants du désert étaient plus sages que lui. Tout le monde pensait qu'Ortba était un imbécile, mais personne ne savait pourquoi. Il se moquait de lui et disait qu'il était un idiot, que c'était un cas si désespéré qu'il ne pouvait ni gagner sa vie, ni se faire un nom. Mais les parents d'Ortba et ses amis qui le comprenaient vraiment se moquaient de ce que les autres affirmaient. Au contraire, ils disaient toujours
Il est gentil et il a vraiment un bon cœur. C'est la plus grande forme de sagesse que l'on puisse avoir. Le temps passait vite, comme du sable emporté par le vent. Un ami bienveillant aida Ordba à trouver un emploi de muletier. J'allais dire mutilerie quand même. Le travail était pénible et le salaire maigre. Un fardeau que peu de gens pourraient supporter plus que quelques jours. Mais Ordba s'y était attelé avec joie. Car la mule, avec sa cicatrice à l'oreille, était plus authentique et sincère que n'importe qui d'autre dans tout le bazar. Quand la faim se fait sentir, elle poussait un cri et bousculait tout doucement Ordba avec sa tête. Et quand elle avait mangé à sa faim, elle fermait ses yeux, posait sa tête sur les genoux d'Ordba et hennissait calmement. Elle ne lui avait jamais menti et ne s'était jamais plantée. Plante, pardon. C'est une connerie. Mais un jour, un escroc jeta son dévolu sur l'imbécile et sa mule. C'était un homme sans vergogne, un véritable scélérat dont le vrai nom avait depuis longtemps été perdu dans les limbes. Il gagnait sa vie par le mensonge et la tromperie. Il obtenait chaque pièce qu'il gagnait en semant tristesse et colère dans le cœur des autres. Il était si vil que même les scorpions du désert gardaient leur distance. C'est un jour où Ordba et sa mule transportaient des marchandises depuis les déserts que l'escroc tenta sa chance. Il les suivit discrètement de loin et attendit qu'Ordba termine son travail. Avant de repartir vers la ville, Ordba décida de se reposer un moment près d'une oasis. L'escroc se précipita quand Ordba s'éloigna pour cueillir des fruits frais. Il s'approcha furtivement et retira discrètement la corde qui était autour du cou de la mule, permettant à un complice d'emmener l'animal. L'escroc passa ensuite la corde autour de sa propre tête. Mais what? S'accroupit près du sol à la place de la mule et attendit le retour d'Ordba. Qu'est-ce que c'est que ça? Ordba, sac de fruits à la main, s'arrêta net et regarda l'escroc d'un air surpris. « Oh, qui êtes-vous » s'exclama-t-il, comprenant immédiatement que l'homme accroupi devant lui n'était pas son ami la mule. « Je suis un escroc. » Wesh. C'est quoi ce livre-là, frère? « Je suis un escroc, » avonna le malfaiteur, la voix étouffée par des sanglots fins. Ok. J'étais un homme sans rancune morale, un être misérable, abject et méprisable. Pour gagner de l'argent, j'ai raconté un nombre incalculable de mensonges, causé du tort à un nombre de personnes et même trompé ma propre mère. Pour me punir, ma mère est allée dans le désert et, avec ses propres larmes, a supplié Al-Ahmar de m'apprendre à être une bonne personne. Alors Al-Ahmar m'a transformé en mule pour me faire taire et me faire payer mes mauvaises actions. Attends, ça me dit quelque chose, ça. C'est l'un des 7... Mais non, ils ont... Je me rappelle plus. Est-ce qu'il y avait un mule? Un ou une mule, j'ai oublié. Comment on dit? Parmi les 7... Attends, c'est quoi déjà? J'ai oublié les noms. Les 7 seigneurs? Non. Oh, je me rappelle plus. Ah oui, les 7 piliers du roi d'Eshray, voilà. Peut-être que c'en est un, je sais pas. Bref. Ou alors c'en est deux, ni un.
Pour gagner de l'argent, je vais raconter un nombre de pour me punir. Alors, Al-Ahma m'a transformé en mule pour me faire taire et me faire payer mes mauvaises actions. Je ne redeviendrai humain que lorsque j'aurai appris à être une bonne personne. Ordba écouta les mensonges de l'escroc, assis par terre. Tandis que l'escroc faisait de fausses larmes en lui versant des vrais. Lui en versait des vrais, ok. Ok, l'escroc versait des fausses larmes, mais Ordba versait des vrais, ok. Mince alors, puisque vous êtes redevenu humain, vous devez être une bonne personne maintenant. Ordba bondit de joie et prit les mains de l'escroc. Il plaça ensuite tous les fruits. Il portait dans ses bras entre les mains du malfaiteur. Tu es mon ami, je t'ai vu boire, la tête posée sur mes genoux et dormir à mes côtés. Tu es un être qui m'est cher. What the fuck. Et ça me rend très heureux d'apprendre que tu es devenu une bonne personne. Retourne auprès de ta mère maintenant. Je suis sûr qu'elle t'aime toujours et qu'elle verse des larmes pour toi en ce moment même. Retourne auprès d'elle et emporte ses fruits avec toi. Elle sera si heureuse de te revoir. Oh là 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 là. Pourtant, les fruits entre ses mains, l'escroc... Emportant les fruits entre ses mains, l'escroc qui avait raconté tant de mensonges et d'horreurs en tout genre, sentit sa gorge se nouer. Mais il se contenta d'acquiescer d'un signe de tête et se dit à lui-même: quel idiot, mais quel idiot! Seul un parfait imbécile se laisserait piéger de la sorte. Une fois l'escroc parti, Ordba ramassa la corde d'un air ému. Il courut ensuite vers la ville, impatient de raconter l'histoire de sa mule à ses amis. L'un des amis d'Ordba, un mercenaire, devint fou de rage en écoutant ce récit. L'homme à la carrure imposante se redressa, saisit le pommeau de son épée et explosa. « Ah, le fumier, il t'a arnaqué. Il a profité de ta gentillesse pour l'escroquer. Dis-moi comment il s'appelle. Je vais lui arracher la langue en personne pour qu'il ne puisse jamais mentir à un honnête homme comme toi. » Malgré la rage et l'indignation de son ami, la joie n'avait pas quitté le visage d'Ordba. Il redirigea calmement la main du mercenaire du pommeau de son épée vers sa chope, qu'il remplit ensuite d'hydromel. Il y a de l'hydromel à l'époque là-bas. Ça me touche que tu te mettes dans ces états pour moi. Mais à mon avis, ce qui s'est passé est une bonne chose. S'il dit vrai, alors il y a un scélérat de moins à punir dans ce monde. À la place, il y a une personne de plus qui a appris à se repentir et qui a retrouvé sa moralité. S'il a menti, alors il y a une personne si perfide qu'elle serait capable de tromper sa propre mère, et une mère dévastée qui n'avait jamais d'autre choix que de maudire son propre enfant de moins dans ce monde. Ah, son propre enfant de moins dans ce monde, ok, ouais. Un autre ami, qui s'était déjà forgé une réputation à l'académie, intervint. « Ordba, j'admire ta bonté d'esprit. C'est une sagesse qui manque cruellement à l'humanité, mais qu'elle méprise profondément. Et ceux qui nuisent aux autres doivent être tenus responsables, afin que les vertueux ne soient pas exploités en toute impunité. Je pense que cet escroc devrait d'abord être jugé de manière équitable. Mais... au diable les principes. Il a gravement offensé mon ami et rien que pour ça il mérite une bonne correction. » Sentant la frustration de ses amis, Ordba s'arrêta. Il prit la jarre d'hydromel et remplit les chopes de ses amis. Mais ceux-ci, faisant preuve d'une loyauté sans faille, restèrent silencieux. Leurs sourcils étaient froncés.
Comme s'ils étaient face à une tempête de sable. Dévastatrice, pardon. Soudain, un autre ami fut irruption, pardon, dans la taverne en criant. Hé, je viens de voir une mule avec une cicatrice à l'oreille. Elle est là, au bazar. En attendant cela, le mercenaire avala son hydromel d'une traite, puis s'écria. Voyez-vous ça? On dirait bien qu'on a une piste. Si on la suit, on est sûr d'attraper cet escroc. Ordba et ses amis se ruèrent en direction du bazar, et effectivement, la mule se trouvait là, en plein milieu du marché. Ordba était sous le choc et courut vers la créature, comme s'il avait quelque chose à lui dire. Son ami mercenaire était déjà en train de demander autour de lui où se trouvait le vendeur de la mule. Mais le plus sage, qui connaissait trop bien Ordba, le retint doucement par la manche, essayant de l'empêcher de faire quelque chose de trop étrange, comme parler à la mule. Mais Ordba s'en défit calmement, puis se pencha vers la mule pour lui murmurer ces mots. Pourquoi es-tu redevenu une mule? Tu as encore menti à ta mère et tu lui as une nouvelle fois brisé le cœur? Tu risques de mal tourner avec quelqu'un d'autre. Je vais te racheter et te ramener chez moi. Mais wesh. Ordba, il avait une mule de base, non? Non, je sais même plus c'était quoi l'animal. Le gars a enlevé le truc de son... Ah, c'était une mule. La corde du cou, il a mis dans son cou à lui. Et il a raconté comme quoi il était... Putain, mais c'est une dinguerie. Comme quoi le roi d'Eshraï l'a transformé en mule pour qu'il devienne une bonne personne pour redevenir humain. Et donc il a fait passer en mode... Bah, c'était la mule, en fait, que Ordba avait. Mais en fait, il a juste libéré la mule de base. Puis il l'a revendue, je pense. En gros, Ordba avait une mule. Il l'a attachée pour cueillir des fruits, tu vois. En attendant, l'escroc il est venu. Il a enlevé la corde du cou de la mule. Il l'a placée sur son cou à lui. L'humain, tu sais, l'escroc. Puis il a raconté à Ordba que... Al-Ahmar l'a transformé en mule jusqu'à ce qu'il redevienne une bonne personne. Et lorsqu'il redevient une bonne personne, il se retransformera en humain. Donc, Ordba, après avoir raconté ça, il a donné tous ses fruits à l'escroc. Et l'escroc s'est barré. Mais sauf qu'après, il a retrouvé la mule. Et j'imagine que c'est l'escroc qui a ramené la mule dans le bazar pour la vendre, peut-être. Donc il a eu et la mule et ses fruits, gratos. C'est quand même une dinguerie. C'est quand même une dinguerie. C'est n'importe quoi. Ne dis pas un mot avant ça, sinon je n'aurais peut-être pas assez d'argent. Tandis qu'Orba comptait les moras qu'il avait sur lui, une main se posa sur son épaule. C'était la main d'un homme à la peau bronzée et aux yeux d'un or pur. Damn. Il glissa légèrement les yeux et dit d'un or pur, Amber Eye. Comme l'œil de Candace, qui est une descendante de Deshraï. Je sais plus, il avait quelle couleur d'œil. Je sais pas s'ils l'ont déjà dit. La Ahmar, mais. Amoun. Je suis le propriétaire de cette mule. Veux-tu l'acheter? Oui, je veux l'acheter, c'est mon ami en fait. Il a vraiment avalé ses mensonges quand même. C'est grave.
En fait, Orba baissa les yeux et s'empêcha de raconter la suite de l'histoire. Il pensait que l'homme ne voudrait pas que tout le monde sache ce qu'il avait fait. Mhm. Mais je ne peux pas te la vendre pour l'instant. Et puis, l'homme prit une autre corde qui était derrière lui et la tendit à Orba. C'est ton fidèle ami, cher Orba. Emmène-le avec toi. Orba regarde l'animal d'un air surpris. Il avait une cicatrice à l'oreille, tout comme le premier. La mule, reconnaissant son compagnon de longue date, bouscula doucement Orba avec sa tête. Ce dernier répondit en caressant sa crinière. Mais cette mule ressemble vraiment à mon ami, dit Orba, l'air étonné, se demandant comment un seul homme avait pu se transformer en mule par 2 fois. Et quel péché il avait pu commettre pour recevoir une telle punition. Oui, c'est bien ton ami, dit l'homme bronzé avec un sourire. Mais il a commis un crime. Je l'ai donc puni en le transformant en mule, afin qu'il ne puisse plus jamais parler. Mais what? Orba s'est figé un instant et comprit qu'il était l'homme avec la corde. Qui était l'homme avec la corde? Oui, donc c'est Amun, quoi. Amun al-Ahmar. Et ses pensées se tournèrent uniquement vers son ami qu'il avait autrefois sauvé et qui avait à nouveau emprunté la mauvaise voie. Quel crime a-t-il commis? A-t-il encore menti à sa mère? Demanda Orba, l'air abattu. Non, le crime qu'il a commis est 100 fois plus grave, répondit l'homme. Il a trahi quelqu'un d'une gentillesse rare. Aïe. Et en conséquence, il ne sera plus jamais sauvé par la gentillesse d'autrui. Orba avait d'autres questions à poser, mais avant qu'il n'ait pu le faire, sa vision fut obscurcie par une tempête de sable venue de nulle part. Quand elle se dissipa, l'homme avait disparu. Et à sa place, se trouvaient ses amis qu'il avait retrouvés et qui lui demandaient où était l'escroc. Orba leur annonça tristement qu'il a commis une autre erreur et a une nouvelle fois été transformé en mule. J'espère que cette fois, il aura une autre chance de prendre un nouveau départ. La corde en main, Orba rentra chez lui avec ses amis. En chemin, il réfléchit. Je dois gagner plus d'argent. Qui sait combien il m'en faudra pour le racheter la prochaine fois? Mais what? Oh, it's like a fairy tale from Sumeru. J'ai juré, j'ai tout lu. Si Paimon, tu dis des phrases du livre. Uh-oh, not another riddle-filled treasure hunt. Well, have fun. Paimon's gonna sit this one out. Relax. It's just a story passed down among the desert dwellers of Sumeru. There's no secret treasure and no hidden riddles. The only reason I went to such lengths to find it is because it has to do with my father. Oh. That's right. From what you've seen before, you no doubt remember the fate that befell us. Before he brought back those so-called spoils of war, before our little village ended up buried under the desert sands, he used to tell me stories. You know what Sumeru was like back then. Tales like these, stories full of wisdom and warmth, were something only the lucky few living in the rainforests got to hear. But for the desert dwellers, cut off from civilization by the wall of Samiel, wisdom and warmth were luxuries we couldn't afford. The stories passed down in the desert had one purpose and one alone: to teach children how to survive. In desert tales, people who waste food get turned into scorpions. Those who waste water end up losing their tongues. The stories taught us to be kind, but to be scarce with our trust. To lie and deceive as long as we didn't get caught. But I suppose my father didn't want me to turn out like everyone else. He would take these stories and change them. Imbue them with more warmth. In the versions he told,
Liars turned into mules, killers fell off cliffs, but picky children ended up with a toothache at most. Paimon kinda gets where he was coming from. After all, who doesn't want to see their kids grow up with the right values? Me? I couldn't get enough of them. I'd spend my days counting down the minutes to nightfall, when Dad would lull me to sleep with another one of his stories. Then, come daytime, I'd grab his storybook and go tell them to the other kids. They were so envious of me. No matter where I went, there was always a line of kids trailing behind me. They would do whatever I asked, just for the chance to hear a story. And then, one day, it all came to an end. And now, all that remains of those times is buried under the sand. My father, my friends, my tribe, and all those stories too. After that, I went to the academia. It was there that I first discovered the original versions of some of his stories. In those versions, the liars were never punished. The murderers walked free. After all, if you fall for a lie, you deserve to be deceived. If the blade is in your hand, you get to write the rules. And picky children? They ended up just like the ones who wasted water, turned into lizards, doomed to spend the rest of their days crawling under the rocks. Only then did I realize that it was my father who'd been deceiving me all along, weaving a false world of warmth to shelter me from the harsh realities of the world. But once my father was gone, that world collapsed with him, and I had no choice but to face the truth. Luckily, though, I was a quick learner. Before long, I'd turned into exactly the kind of desert dweller he'd worked so hard to keep me from becoming. After that, it was all lies, deceit, revenge, and ruin. Themes that have played out in the desert 1,000 times over. But I'm sure you know that all too well. More or less. I just want to know exactly how many lies a father might tell his own daughter. As the only person in this world he ever deceived so completely, I suppose I owe it to him to make an equally comprehensive record of his distortions. Besides, anonymity seems a cruel fate for such a prolific twister of the truth. Je suis obligé de relire parce que comme ça je... Alors je me dois de dresser un inventaire. Ok. L'animal est un sort cruel pour quelqu'un qui a autant déformé la vérité. Anyway, I'm sure Thoth, the Ibis King, would approve of what I'm doing. After all, he was the one who sent me in search of something that could discern truth from falsehood. When I was young, the stories my father told me shaped my understanding of the world. Whereas their original endings... well, they taught me what this world is really like. And it's true. For me, they really did help me discern truth from falsehood. I figured that gathering them up might be the key to finding the answer the Ibis King was looking for.
So after I established myself in Nodcry, I started using every available channel to track down the stories my father once told me. The problem was, nearly all of them were folk tales, parables passed down in the desert through word of mouth. Very few were ever written down. But living all the way out here in Nodcry, it wasn't like I could just go wandering around the desert to find those who still remembered them. As for Yahoda, well, I was short on manpower as it was, so I needed a different plan. And considering the countless adventurers at their disposal, I decided to strike up a long-term partnership with the Adventurers Guild. They bring me stories passed down among the desert people. I pay them accordingly, and sometimes even do them a little favor in return. Mr. Sauron was more than happy with my terms, so we soon came to an understanding. And from the way things have been going, I'd say our arrangement has worked out rather well. Well, this was the very last story my father ever told me. The only one whose ending he left unchanged. A man who spent his life distorting the truth. Buried under the desert sand the one time he chose not to lie. And look, it even says, deep down, his was a heart of gold. And that is the greatest wisdom of all. How ironic is that? Anyway, I can make a copy of this story if you're interested. And I just realized, you're an adventurer too, aren't you, traveler? Well, being an adventurer means you've traveled far and wide, and seen many things. I was just thinking, we could sign an agreement for a long-term partnership of our own. If you ever come across any stories about the desert dwellers of Sumeru, bring them to me, and I'll make it worth your while. Wait, was that your goal this whole time? Just to ask us that? Wonderful. Then here's to a long and fruitful partnership. And speaking of partnerships, why isn't Yahoda back yet? Was that job I gave her really that difficult? Ok. C'était très sympa. Tu sais quoi, on va faire celle de Yahoda en même temps. Comme ça c'est fait. Je mettrai dans la même vidéo. Est-ce qu'elle est toujours là? Je pense pas. Hein. Donc je vais activer le... Hop. Malheureusement ça avait commencé la quête en même temps. Parce que les deux quêtes là, je les ai acceptées dans... par la Catherine, du coup les deux ont commencé en même temps. Donc malheureusement il n'y a pas d'intro pour... Peut-être que je la laisserai dans la vidéo. Oh, j'espère qu'elle est pas morte. What a loser. Guy's so broke he doesn't have a single thing worth taking. Yo, Kaliva. Who goes there? Well, well, well. If it isn't Yahoda. What brings you here, Pipsqueak? En gros, elle a accepté une mission à propos d'un pendentif ou je sais pas quoi, bref. Relax. No biggie. Word has it, you swiped something from a man called Ihanti a few days back. That true? Here, take some cash and cough up the goods. I'm feeling generous today, so let's call this me buying you off. Look at you. Acting all civilized. Guess that's what happens when you've got Nefer to watch your back, huh? Suppose I'd rather hold on to it. What are you gonna do about it?
Do me a favor, Kaliva. Can't you and your bunch of knucklehead bros try acting normal for a change? Oh, please. Don't tell me you came all this way expecting to do honest business with a thief. Or did you genuinely think I just handed over on a silver platter? Feels like this negotiation went south before it even got started. My bad, Kaliva. Shouldn't have tried dealing with you the way Boss Neff does. A fist to the face is the only way to negotiate with morons like you. Come on, Traveler. Let's drop these punks together. Looking down on us, huh? Come on, boys. Time to put this little squirt back in her place. Get him! A new job. Il a osé frapper Colombina. C'est mort. Merde, oui, j'ai oublié comment elle se joue. Terminé. Okay. You win. See? If you just played along earlier, you wouldn't have ended up in this mess. Now, take the Mora and go find yourself a decent doctor. Is this your way of showing pity? Save your breath and just take the Mora. If you'd rather chuck it in the water or hire thugs to jump me, that's your call. One thing's for sure, though. Going hungry and getting beaten up both suck. Don't make things worse for yourself, Kaliva. The junk I snatched from that invalid is lying over there. Aside from some spare change, it was just a painting and some busted doll. Mora's long gone, but I haven't had time to toss the rest out yet. All right. Final question. You referred to Ihanti as an invalid just now. What was that supposed to mean? It means exactly what it means. That weakling's in such a state now, you can barely tell he's still alive. When I first found him, he was lying there, stiff as a board. I honestly thought he'd already... you know. Anyway, figured he didn't need his bag any longer, so I snagged it. Mark out the spot where you last saw him. Where I last saw him? Guess it was about... here. All right. Traveler, Paimon, let's go. I'd like to return this stuff to the client in person. You're a real piece of work, Yahoda. Know that? Scary smart one moment, unbelievably naive the next. Who's there? I don't have any more, nothing at all. If you're here for my life, just go ahead and take it. I've brought your stuff back, Ihanti. Yahoda! Is that you? I can hear your voice, but I can't see clearly anymore. It's me, Ihanti. And I'm standing right here in front of you. Why didn't you come find me? You look terrible. Even a starving stray doesn't wander into a rich man's city. Not after all the beatings it's taken. I'm not that kind of person. And Neff, Boss Neff, isn't either. All the more reason why I couldn't come find you.
If folks got wind that you were the type to lend a hand, they'd come banging on your door day after day. No one would be crazy enough to pull a stunt like that with the boss. But you're always out there secretly doing good. Only to be stabbed in the back by the very people you helped. Hey, I've learned a lot from Boss Neff, you know. No one's gonna get me good like that. Ever again. You just can't stop yourself from watching out for other people, can you, Yahoda? That's my business. And no one else's. Maybe that's why the boss thinks so highly of you. Maybe. It's the only reason I'm even still alive. You're right, Yahoda. You're right. Anyway, if there's something I can do for you, Ihanti, now's the time to tell me. Still the same as ever, huh? What if this was all just a big scam, or I was luring you into some kind of trap? You wouldn't do that. Not after how long we've known each other. And that's enough to win your trust? Come on, look at the state you're in. How could you possibly threaten me? Finally. We're getting somewhere. I guess saving a venomous snake that can barely open its mouth is pretty safe, all things considered. Do me a favor, then. Roll up the painting in that bag and slip it into my pocket. I haven't the strength to pick it up myself. I painted this with my wife and daughter. It's the only thing I still care about in the whole wide world. As far as I'm concerned, nothing else matters anymore. The old you would be in stitches hearing you say that. And what happened to those things I once treasured above all else? They could save neither my wife nor my life. But maybe that's just the fate of a thief. Everything we steal always gets stolen back, and we wind up empty-handed again eventually. That pendant I put up for the commission was all I had left. Though I guess I can't really call it mine. That was the first piece of jewelry you ever stole. You must have told me the story a dozen times. How you even pulled it off, and the look on the rich guy's face when he found out. Yeah. Anyway, it's yours now. Who did it belong to? A Snezhnayan called Halimov. I used to live in Nodcry, but he's probably run home to Snezhnaya by now. Don't tell me you're thinking of... I'm not a thief anymore. And I'm not about to start hanging on to stolen goods either. This pendant should go back to its rightful owner. You really are something else, Yahoda. The boss was right. Someone like you could never hack it as a thief. Enough. Stop wasting your breath. I'll head back and find you a doctor. Forget it. Just let me go the way I'm meant to. But... Yahoda, you know the boss's code. Grant rest to those who seek it. You know what I'm talking about. So, leave me in peace. Fine.
I'm glad it was you who came to help me, Yahoda. Sorry I don't have any treasure to give you. But if you won, you can have this doll. Wait, but I thought I told you to. Don't worry. I made this one myself. The ones you put together are long gone. I burned every last one of them, just like you told me. Not too shabby, huh? Especially for someone who was already on the brink of going blind. Take it, Yahoda. Consider it my final gift. I'll come back to see you. Go now. Farewell, Yahoda. Thank you. You're right, boss. Looks like there's no escape for the wicked after all. Excellent. Looks like you've completed the commission. Please bear with me while I fetch your payment. Is everything okay, Miss Yahoda? You seem a little pale. You didn't run into any trouble, did you? Don't worry. I'm fine. Very well, then. One moment. I'll be back with your payment right away. Oh, Paimon knows we promised not to call a doctor, but Ihanti really did look awful back there. Maybe we should... No. I said I'd stick to the code. So that's what I'll do. We used to be... colleagues. Coward, he may be, but when it came to raking in the Mora, Ihanti was top shelf. While everyone else was out there pulling dumb scams and petty robberies, he played the game so well that people would end up willingly coughing up the cash. He had a real knack for talking people into things. Back when we were working together, he shared a lot of his skills with me. He was always taking me out for great meals, too. A friend? Course not. You'd have to be crazy to try making friends in that hellhole. At best, we knew each other. The only reason he took such good care of me was to show off. Dragging a little sidekick along made him feel like a big shot, I guess. But he did look after me, I'll give him that. Helping him now is just me returning the favor. All right. Here is your payment, Miss Yahoda. The Adventurers Guild thanks you for your support. Here's your share, Traveler. Thanks for the help back there. Anyway, I should head back to the curatorium. If the boss wants something done and I'm not there, oh, she'll be on my case again for sure. I did say I wouldn't get him a doctor, but what's the harm in grabbing him some painkillers? I'll ask the boss to help. I'm sure she can pull some strings. Worst case scenario, I'll give up this month's pay. Actually, maybe just half of it. Yeah, I'll do that. I'd better get the medicine to Ihanti tomorrow.
S'il sera toujours là même. Tu vas me dire, il a attendu un jour ici, genre. Ihanti! Ihanti! Ihan... Oh no. Et voilà, c'était sûr. Yahoda, je savais que tu reviendrais. À l'heure où tu lis cette lettre, je serai déjà parti vers l'endroit où je dois être. Ne t'inquiète pas. Je m'étais préparé depuis longtemps. Au moins, c'est une décision que j'ai prise de mon propre chef cette fois-ci. Tes pendentifs, colis et désolé. Je ne m'en souviens plus très bien. Mon esprit se trouble de plus en plus. J'arrive à peine à tenir cette plume. Quoi qu'il en soit, je te lègue toutes les affaires que j'ai confiées à la Guilde des aventuriers. C'est à toi de choisir si tu souhaites rendre cet objet à son propriétaire ou le garder pour toi. Yahoda. Je ne suis pas ton ami et tu n'es pas non plus la mienne. Je suis heureux que tu sois venu me voir. Je te souhaite le meilleur. Peu importe ce qui arrive, sois toujours celle qui prend les décisions pour toi-même. C'est tout ce que j'avais à te dire. Les gens comme nous n'ont pas d'histoire digne d'être transmise. Cours, Yahoda, cours vite, droit devant. N'emporte rien avec toi, si ce n'est que toi-même. Rest in peace, Ihanti. One thing's for sure. That fate of yours isn't gonna get me. Not yet, anyway. C'était très triste comme fin, très triste comme fin, oh là là. Je savais pas que ça continue. Hein. Oh là 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 là, RIP Ihanchi. Ah, et là, il n'y a pas de voix. Bah super, je pense que c'est la fin du coup. Travail d'enquête complexe, ouais, tout ça. L'objectif. Chez collaboration, mais ça sert à rien. Aïe. Le dernier lot de mission. Regroupement de renseignements. What? Ah ouais. Un livre et tout. Ok. Vu que j'ai fini tout. Add Astra. Ouais. Du coup, il n'y a plus. Ok. Oh bah parfait. Presque une heure de vidéo. Parfait. Bah, c'est à toutes et à tous et goodbye.